ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ವೇತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಮಗನ ಹೆಸರು ಸಮರ್ಥ್ ಎಸ್ ಬೆಳಗೋಡ ಅಂತ. ಇವನು MKS ಲಯನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಕೊಣನೂರು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಏನೋ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಓದ್ತಿರೋಂಥ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಂತಹ ಟೀಚಿಂಗು ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿತ್ತು. ಸೊ 10 days ನೋಡೋಣ, ಸೇರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಯಿತು. 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಬೇಸಿಕ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಟೀಚಿಂಗು ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ನಾನು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಪಾಠ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ವರ್ಕ್ಶೀಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವರ್ಕಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವೀಕ್ಲಿ 1 or 2 ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ. ಬರೀ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ನಡುವೆ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮರ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಥರನೇ ಕೂಡ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರೋವಂತಹದ್ದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರ ನಡುವೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಟೀಚರ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಸಲ ಅಲ್ಲ 10 ಸಲಿನಾರು ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಅಕ್ಷರ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋಂತಹ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ, ತ್ರಿಲೋಕ್ ಸರ್ಗೆ, ಸಚಿನ್ ಸರ್ಗೆ 3 ಜನಕ್ಕೂ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. Hello students, welcome to Akshara Tutorials YouTube channel. This is Yashaswini, your maths teacher. In this video, I will explain you how to calculate square of a number. Okay, so for this we have a short trick. That short trick I will explain you for squaring a numbers. Let's get started. We all know the importance of short trick. Yes, which reduces our time during our exams, right? Yes, within 30 seconds, I can find square of a number by using this short trick, students. Listen carefully. I have chosen a simple example, which is 12 square here. As you know, 12 square value is 144, right? Yes. Let's see how to use short trick for this 12 square. Okay. See here, we have 2-digit number here, ones and tens. Always choose ones place as B, tens place as A. Here you are going to use 3 steps, 3 simple steps. In first step, what you're going to do? First, take ones place square, that is B square. B square, always you must fill the digits from ones place, right? Now I will fill ones place value by taking B square. B square is 2 square, which is 4. Now I am filling ones place value. Now in the next step, I will use 2AB. 2AB, 2 into 1 into, which is 4. This value I will fill in 1/10 place. This 4, the value which I got in the second step, that is filled in the tens place. Now tens place, that is A square. A square I am choosing here in the third step. A square is what? 1 square, which is 1. The rest of the value which you are getting in the third step should be filled the next place value. That is, you are getting 144, which is a square of 12 square. See, you can find this in very short span, right? Yes. Now let's see 49 square. Here also same way. This is also 2-digit number, right? Ones place always choose as B, tens place as A. Now follow the 3 steps. First is
B square. In step 1, step 2, 2ab, step 3, a square. Very simple steps. 9 square, right? 81. Here you are getting 2-digit number. But in the previous example, I get only single digit. What shall I do in this case? See, don't worry. Just do. I'm choosing the ones place value, only the ones place value, and this tens place value I will carry to the second step. As usual, in the next step, 2 into 4 into 9. 2 into 4 into 9. 72. 72 plus 8 carry. Plus 8 carry. What you are getting? 80. 80. Right? Here also you are getting 2-digit number. Again, use the same step. 0. And carry this 8 to the next step. This is 4 square, 16. 16 plus 8, 24. 49 square is 2401. If you practice this short trick, within 15 to 20 seconds, you can find the square of a number. If you go with normal multiplication, it's quite time consuming, right? It will, if you use this short, it will be very helpful for your competitive exams. Yes. The last, which I'm choosing a different, that is 3-digit number square. 3-digit number square. Okay, let's see. See here. Here also always choose ones place as B. Always choose ones place as B. And here, the remaining 2-digit, I will choose A. Okay. Yes. So if they give you 3-digit number for squaring, you do this. Okay. In step 1, B square 4, step 2. 2ab. That is 2 into 17 into 2. Yes. 17 fours are 68. Yes. In the first step, I got 4. Fill in ones place. Here I am getting 68. 8. Fill 8 and carry 6 to the third step. In the third step, I have 17 square. A square is what? 17 square. But if you remember 17 square, you can write here directly 289 plus 6 carry. If you don't remember 17 square, again go with the same step for 17 square. Yes, 289 plus 6, 295. See, 172 square, you are getting 5-digit value. Yes, this is how you're going to find square of a number using this simple trick. You can try. I have given you three problems. You can take this. You can take these examples and do it yourself. Students, yes. Try these values. Thank you, students.